Mahyanati mandasya cinansana shlakya shakshul militamnina tasmai shikolavena. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Singhavadi Paskachari Dasatarani. Srila Prabhupada Ki. So today we will discuss chapter 13, verses 27 to 35. Днес ще говорим за глава 13 от стих 27 до 35. As we see on the screen, the summary of this section is, if we understand the difference between the body, the owner of the body and the super soul, and then we can understand the process of liberation, and that will allow us to attain the supreme goal. Виждаме тук обобщението на стиховете. Когато разберем разликата между тялото и неговия собственик и свръхдушата, можем да постигнем освобождение и по този начин и върховната цел. To text 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yavat Sangyayate Kinchit Sattvam Stavrajangamam Kshetra Kshetraya Samyoga Tatvidi Bharatashava. O chief of the Bharatas, know that whatever you see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. О, пръв сред бараците, знай, че всичко съществуващо, което виждаш, движещо се или неподвижно, е само комбинация от полето на дейностите и познавача на полето. So whatever is created is a combination between the living entity and the material nature. Така че каквото и да се създаде, то е комбинация между живото същество и материалната природа. That without the touch of the spiritual living entity, nothing can grow in this world. Без досега на духовното същество нищо не може да бъде сътворено в този свят. So this relationship between material nature, spiritual nature, that's going on eternally. И тази връзка между материалната и духовната природа е вечна. And it's the combination that is made or affected, we can say, made by the Supreme Lord. И тази комбинация, това комбиниране се осъществява от Върховния Бог. Because he controls both the material nature, the spiritual nature. Понеже той контролира и двете, както материалната, така и духовната природа. So this material nature is created by him, and the spiritual nature is placed in the material nature. Материалната природа е създадена от него, а в самата материална природа е поставена висшата духовна природа. And thus all activities and manifestations are taking place. И по този начин се осъществяват всички проявления и дейности. Text 28. Saman sarveshu bhuteshu tishtantam parameshvaram vinasyat avinasyantam yapashat shapashati. One who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed, actually sees. Този, който вижда свръхдушата като придружител на индивидуалната душа във всички тела и разбира, че двете, макар и в тленно тяло, не могат никога да бъдат унищожени, вижда нещата такива, каквито са. So, the knowledge means to see how the soul and the super soul are situated within the body. Знание означава да виждаме как душата и свръхдушата се намират в материалното тяло. That in the purport, Srila Prabhupada writes, anyone who by good association can see three things combined together, the body, the proprietor of the body,
or the individual soul, and the friend of the individual soul is actually knowledge. Шрила Прабхупада казва, че този, който вижда тялото, собственика на тялото и приятеля на индивидуалната душа, той притежава истинско знание. So when the body comes to its end, still the super soul and the soul will exist. Когато дойде края на тялото, душата и свръхдушата продължават да съществуват. They are eternal and they're going from one form to another form. Те са вечни и преминават от една форма в друга. That now, in text 29, the Lord speaks about spiritual vision. Сега в текст 29 Бог говори за духовното зрение. And what happens when we have this spiritual vision? И какво се случва, когато имаме това духовно зрение? Samam pashyami sarvatra samavashtitameshvaram nainasyatmanatmanam tato-yati param gatim. One who sees the super soul equally present everywhere in every living being does not degrade himself by his mind, thus he approaches the transcendental destination. Този, който вижда свръхдушата еднакво поставена във всяко живо същество, не се подчинява на ума си. По такъв начин той приближава духовната обител. So this is the formula to come out of Maya. Така че това е формулата, това е решението да излезем от Мая. Seeing the super soul in every living being. Да виждаме свръхдушата във всяко живо същество. At the end of the purport, the last sentence, there Srila Prabhupada writes, the mind is generally addicted to sense gratification processes. В последното изречение на коментара Шрила Прабхупада пише: обикновено човешкият ум е привързан към сетивно наслаждение. But when the mind turns to the super soul, one becomes advanced in spiritual understanding. Но когато се обърне към свръхдушата, това води до напредък в духовното разбиране. Now text 30 is not easy to understand in our conditioned state. В нашето обособено състояние този стих 30 е труден за разбиране. Prakrichaiva sakarmani kriyamanani sarvasa yapasati tatatmanam akartaram sapashati. When you can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees. Личност, която разбира, че всички дейности се извършват от тялото, създадено от материалната природа, и че себето не прави нищо, притежава съвършено виждане. So in the 18th chapter, text 14, Krishna speaks about five factors that determine every action. В 18 глава, текст 14, Кришна говори за няколко фактора, които произвеждат действие. The adhishtanam, the body. Адиштанам или тялото. The karta, the doer. Карта или извършителят. The karanam, the senses. Каранам, сетивата. And then he speaks, just forgot the Sanskrit, but he says, yes, all the endeavors that come up into the subtle body, in the mind. И след това казва всички усилия, които идват от финото тяло, от ума. And the super soul. И свръхдушата. So the super soul controls the body, the mind, the senses. Свръхдушата контролира тялото, ума и сетивата. Because they are made of material nature. Понеже те са съставени от материалната природа. And Mayadrakshanic Prakriti, Krishna has said in the 9th chapter, I'm controlling material nature. I'm controlling your heartbeat, your digestion, and I allow you to move your senses. Кришна казва, аз контролирам тялото, аз контролирам сетивата ти, аз контролирам храносмилането ти, аз позволявам ти да се движиш.
So the soul is spiritual, and it has nothing to do with matter. Че душата е духовна и няма нищо общо с материята. The soul can only desire. Душата може само да изпитва желание. So we desire to move our hand, and our hand moves, but that's done by material nature, by the super soul, the moving of the hand. И така имаме тяло, искаме да си раздвижим ръката, това го правим от материалната природа, не заради душата. It's a nice meditation. You desire to move your hand, and then you observe how the super soul moves your hand. Искате да си раздвижите ръката и наблюдавате отстрани как свръхдушата ви движи ръката. We should see how the super soul does that. Трябва да можем да видим как свръхдушата прави това. And not that we are doing. А не, че ние го правим. We are doing by desire. Ние го правим от желанията си. So, Srila Prabhupada writes in the purport, Че Прабхупад пише в пояснението, whatever one is supposed to do for happiness or distress, one is forced to do because of the body constitution. каквото и да върши за свое щастие или нещастие, човек е принуден да го прави заради природата на тялото си. So you are forced to eat, you are forced to pass through. Ние сме принудени да правим, да се храним, принудени сме да ходим в тоалетната. But the soul has nothing to do with these bodily activities. Но душата няма нищо общо с тези дейности. The soul has gotten this machine, this body, which is made by the Supreme Lord. Душата е получила това тяло, което е направено от Върховния Бог. Why did we acquire this machine? Защо сме получили тази машина? To fulfill our material desires, because that is what we want. За да изпълним нашите материални желания, понеже това е което искаме. And we are put in that machine. И сме поставени в тази машина. And since birth, this machine is already programmed. И още при раждането тази машина е програмирана. The program is it will give you suffering and happiness according as a reaction to your activities in past life. Тя ще ви даде щастие и нещастие в зависимост от дейностите в изминалия живот. But we have also nothing to do with this happiness and distress of this body. Но ние всъщност нямаме нищо общо с това щастие и нещастие в тялото. It appears in our mind. То се появява само в ума ни. And we identify with the mind. That's my happiness and distress. И понеже ние се идентифицираме, отъждествяваме с ума, си мислим, че това е нашето щастие и нещастие. Only by spiritual power you can stop identifying with the mind. Само с помощта на духовната сила можем да спрем да се отъждествяваме с ума. So these are very deep points here. Така че това са тук много дълбоки теми. To understand them more deeply, we need to hear the Bhagavatam. За да ги разберем по-надълбоко, трябва да слушаме от Шримад Бхагаватам. In 11th canto of the Bhagavatam, this is further explored. Това е обяснено по-подробно в 11-та песен. Text 31. Стигно. Yada bhuta pitak bhavam ekastam anupashyati tatteva savishtaram brahma sampatyate tata. When a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies, and he sees how beings are expanded everywhere, he attains the Brahman conception. Когато разумният човек престане да вижда разлика между живите същества поради различните им материални тела и разбере как съществата са разпространени навсякъде, той достига Браман концепцията.
Srila Prabhupada writes in the Prabhupada, material vision is not actual vision. Шрила Прабхупад пише, че материалното зрение не е истинското зрение. So the spiritual soul, due to contact with material nature, get different bodies. В контакт с материалната природа, душата получава различни тела. And when one sees this, sees that the soul is within the body and has acquired the body because of his tendency to enjoy material nature. Човек започва да вижда, че е получил това тяло поради желанието си за стигане на съзнание. Then one sees man, animal, big, low, whatever, equal. И започва да вижда всички тези, било хора, било животни, дори по-ниши, като равни на него. One becomes freed in his mind from these differentiations. Той се освобождава в ума си от тези схващания за различни, за разлики. So one becomes purified in his consciousness and develops Krishna consciousness in his spiritual identity. Той се пречиства от своето съзнание и започва да придобива Кришна съзнание в духовната си идентичност. So the soul is eternal and has nothing to do with all these bodies. Душата е вечна и няма нищо общо с тялото. Text 32. Anaditvam nirgunatvat paramatyam afyaya sayarasto pikantiya natkaroti nalipyati. Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body or Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. Прозрелите вечността могат да разберат, че нетленната душа е трансцендентална, вечна и отвъд гоните на природата. Въпреки контакта с материалното тяло, о Арджуна, душата не върши нищо, нито бива оплетена. So the soul is eternal. И така, душата е вечна. It's not born. Не се ражда. In spite of being situated in the material body, is transcendental and eternal. Тя е вечна и трансцендентална. In the next verse, this is explained with an analogy, the analogy of the sky. В следващия стих това е обяснено с една аналогия, свързана с небето. Yata sabagatam sakshmyat akasana palipyate sabata vasito dehe tatatmano palipyate. The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all-pervading. Similarly, the soul is situated in Brahman vision, does not mix with the body, that are situated in that body. Небето, благодарение на фината си природа, не се смесва с нищо, въпреки че е всепроникващо. По същия начин душата, установена в Браман съзнанието, не се смесва с тялото, въпреки че се намира вътре в него. So, with our material eyes, we cannot see how the living entity is within the body. Нашите материални очи не може да видим как индивидуалната душа или живото същество е в тялото. Or when it is out of the body. Или когато излезе от него. After the time of death, at the time of death. В мига на смъртта. Text 34. Yata prakasayasyaka Krishnam lokam imam ravi Shatram kshatriya tata Krishnam prakasayati bharata. Son of Bharat, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. О, сина на Барата, както Слънцето само осветява цялата Вселена, така и живото същество осветява цялото тяло чрез съзнанието. So what is the proof of the presence of the soul? Така че, какво е доказателството за наличието на душата? It's consciousness. Това е съзнанието. When the soul is present, we have consciousness all over the body.
the consciousness is transported from the heart, from the soul, to the bloodstream all over the body. Като имаме душа в тялото, съзнанието се развива навсякъде и се понася навсякъде във всяка една част от тялото. And from the moment that the soul is passed out of the body, no more consciousness. В момента, в който душата излезе от тялото, вече съзнанието не съществува. Therefore, consciousness is not a product of combination of matter. Затова именно съзнанието не е продукт на комбинация от различни материи. It is a symptom of the living entity. То е симптом на живото същество. But also the super soul is situated in all bodies and is the friend of the individual soul. Но свръхдушата, тя също е ситуирана в всичките тези тела и е приятел на живото същество. And the super soul is conscious of all bodies. А свръхдушата има съзнание за всички тела. That's the difference between supreme consciousness and the consciousness of the soul. Това е разликата между върховното съзнание и съзнанието на душата. Now we have the last verse today. Имаме за днес последен стих. And the last verse of the chapter. Да, последния стих на главата. Kshatrakshatanayorevam anantarhyana sakshasa Bhuta paratimapshamsaye viduyanti te param. Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body, and can also understand the process of liberation from bondage in material nature, can attain the supreme goal. Всички, които виждат с очите на знанието разликата между тялото и познавача на тялото и могат да разберат процеса на освобождение от обвързаността с материалната природа, постигат върховната цел. So a spiritual master, by various instructions, teaches the students to get out of the material concept of life. С помощта на различни наставления, духовният учител обучава учениците си как да излязат от тази материална концепция за живота. One can understand that the body is composed of these 24 elements. Човек може да разбере, че тялото се състои от тези 24 елемента. But besides this body, there is the soul. Но освен тялото имаме душата. And there's also the super soul. И имаме и свръхдушата. The soul and the super soul are two different spiritual entities. Душата и свръхдушата са две различни духовни същества. So it's not just that this is knowledge, theoretical knowledge. Това не е просто теоретично знание. It's meant to contemplate of it, to contemplate on it. Идеята му е да размишляваме върху него. And deliberate on it. И да получим накрая освобождение. And then realize it. И да го осъзнаем. Yes. So, Srila Prabhupada, the purpose is one should have a complete understanding of this chapter with the help of the spiritual master. Шрила Прабхупада пише в коментара, човек трябва да има пълно разбиране за това с помощта на духовния учител. So, I want now to show a few particular points. We can stop the sharing. First, I want to go back to verse 21. Връщаме се към 21 стих. That is
Karya karna kartitve hetur bhakti uchate purusasuka dukhanam bhaktitve hetu uchate. Nature is said to be the cause of all causes and effects, whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments. За природата се казва, че е причина на всички материални причини и следствия, а живото същество е причина за различните страдания и наслади в този свят. So that's a nice meditation. Това е хубав повод за медитация. But what should be our realization from that verse? Какво трябва да реализираме от този стих? That's explained in verse 30, and I will read it again. Rakhicheva sakarmani kriyamani sarvasa yapasati tatatmanam akartaram sapashati. One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing actually cease. Личност, която разбира, че всички дейности се извършват тялото, създадено от материалната природа и че себето не прави нищо, притежава съвършено знание. Текст 30. So that's the further explanation of this knowledge, which helps us to realize that. Това е по-нататъчното обяснение на това знание, което ни помага да го разберем. So it's good to read these verses again and again, and especially the purpose. Добре да четем тези стихове отново и отново, и особено и самите коментари след тях. And then what we need also to remember for the exam is the analogy in text 33. Това, което трябва да знаем, е аналогията в текст 33. That, so the sky, it does not mix with anything. Небето, то не се смесва с нищо. But everything happens in the sky, in the material world. Но всичко се случва в небето, в материалния свят. But the sky is always aloof. Небето винаги е отвъд. So many things happens with the body, but the soul does not mix with the body. И така толкова много неща се случват с тялото, но душата не се смесва с него. So we cannot understand this with material intelligence, material vision. С материална интелигентност това не може да го разберем. That we cannot see it with our material eyes. Не може да го видим с нашите материални очи. How the soul is in the body or out the body is the same. Как тялото, как душата е в тялото, едно и също е. So this requires a serious amount of knowledge from Bhagavad-gita. Това изисква доста сериозно количество знание от Бхагавад-гита. And spiritual insights by realization. И духовни реализации. Yeah. So that's the analogy of the sky. Вече имаме тази аналогия с небето. But in verse 34, it said, in verse 34, the analogy of the sun is given. А в стих 34 се дава аналогията с слънцето. Like sunshine is all over the universe, it's coming from the sun. In the same way, consciousness is all over the body, but it comes from the soul. Както слънчевата светлина осветява цялата Вселена, идва от слънцето, така и живото същество, душата осветява цялото тяло. Then text 35, it gives a whole summary of the chapter. Текст 35 ни дава цялостно обобщение на главата. In the chapter there were 6 terms. Имаме 6 термина. Kshetra, kshetrahya, jnanam, jneyam, prakriti, purush.
So Krishna says, one understand the difference between the kshetra and the kshetragya. Кришна казва, този, който знае разликата между кшетра и кшетрагя, He can understand the process to liberate oneself from material nature, from prakriti. може да разбере процеса на освобождение от обвързаността с материалната природа. And that process is factually devotional service. А този процес на практика е преданото служене. So one must understand this process of liberation. Така човек трябва да разбере този процес на освобождение. Also, text 34 in Bhagavad-gita proves that consciousness is not a product of matter. Също така, текст 34 доказва, че съзнанието не е продукт на материята. So the question is, especially in this chapter, all these verses, how are they relevant to our lives? Въпросът е при всички тези стихове, как те се отнасят в нашия живот. What do we do with this knowledge? Какво правим с това знание? So one who sees the super soul and the soul in everyone's heart. Този, който вижда душата и свръхдушата в сърцето на всеки. If you know this, what will you change in your life? Ако знаете това, какво може да промените в живота си? The Supreme Lord is in an ant. Върховният Бог е дори в една мравка. Would you be willing to kill an ant if Krishna is in the heart of the ant? Бихте ли убили една мравка, ако знаете, че Кришна е в сърцето на мравката? No, compassion is there. Имаме състрадание. So yes, and the super soul accompanies the individual soul, but the super soul, Krishna said before, I will say in the 15th chapter, the super soul gives you memory, forgetfulness, knowledge. Свръхдушата съпътства душата и ни дава памет, знание, но и забрава. So, do you find it necessary before you do something to consult with the super soul in your heart? Смятате ли, че е необходимо да се консултирате със свръхдушата в сърцето преди да правите нещо? You pray to the super soul in the heart? Да се свържете с свръхдушата в сърцето. You see another living entity and you know the super soul is there. Виждаме друго живо същество и знаем, че свръхдушата е там. How can you help this other person to advance in Krishna consciousness? Как можем да помогнем на другия човек да напредне в Кришна съзнание? That maybe the person does not want to hear about it. Може би човекът просто не иска да разбере. We can pray to the super soul in the heart and ask Krishna, please be merciful. Help this living entity to understand this knowledge and to make progress in spiritual life. Можем да се помолим на свръхдушата в сърцето, да помолим Кришна, да помогне на тази личност да разбере и да осъзнае свръхдушата в сърцето. And you do your work and you do it as a service for Krishna. Извършваме нашите дейности като служене към Кришна. You can constantly pray to Krishna in your heart, please help me to do this job first class because I want to do it for you and offer it to you. Можем да се помолим на Кришна да ни помогне така, че да извършим възможно най-добре дадената дейност, защото искаме да я направим за него. Srila Prabhupada was in Vrindavan and he gave a lecture, morning lecture. Веднъж Шрила Прабхупада дава една сутрешна лекция в Вриндаван. And he said to the devotees, I will not fall down, but you may fall down. И той казва, аз няма да пропадна, но вие може да пропаднете.
So after the lecture, Srila Prabhupada was praying before the deities of Krishna Balaram. След лекцията, Кришна Баларам храма, Шрила Прабхупад се молил пред божествата. And the devotee asked Srila Prabhupada, what are you praying for? Един предан попитал Шрила Прабхупад, ти за какво се молиш в момента? And Prabhupada said, I'm praying to the Lord, please do not let me fall down. Аз се моля на Бога да не ми позволи да падна. And because I'm always praying like that, I'm not falling down. Понеже винаги се моля, аз не падам. So this is the practical realization of these points. Така че това е практическата реализация на тези точки. In verse 30 says that everything is done by material nature and the self does nothing. Текст 30 се казва, че всичко се осъществява от материалната природа, себето реално не прави нищо. And Krishna controls material nature. А всъщност Кришна е този, който контролира And материалната природа. it depends on Krishna. И зависи от Кришна изцяло. Will you ever say, I will do this? Ще кажете ли някога, аз това ще го направя? If you are Krishna consciousness, you will say, if Krishna willing, then I will do it. Ако сте Кришна съзнати, ще кажете, ако Кришна прецени и желая, ще го направя. So that is practical application of this chapter. Така че това е практично приложение на тази глава. How are these verses relevant to our situations? Как тези стихове се съотнасят към нашата ситуация? And they are very relevant. Те са всъщност много, много важни. That time. And in text 34, there it is said, yes, that consciousness comes from the soul. В 34 текст се казва, че съзнанието идва от душата. The scientists say, in the future, we will know how to create consciousness. Учените казват, в бъдеще ще знаем как да създаваме, да правим съзнание. Srila Prabhupada said, is an post-dated check. A check with a date for getting it from the bank in the future. Шрила Прабхупад казва, това е като все едно да получиш чек с определена дата от банката в бъдеще. But you will never get the money because it's always postponed in the future. In the future, it will never happen. Но никога няма да се случи, защото то винаги ще се отлага, ще се отлага в бъдещето. So this verse shows that it's not possible to create consciousness from a combination of matter. Така, той ще казва, че не е възможно да създадем съзнание от комбинация на материи. And scientists will never be able to prove that. Учените никога няма да успеят да докажат това. To prove that it comes from matter. Да докажат, че той идва от материята. It is cheating. Това е измама. So this is the 13th chapter. И така, това е 13 глава. Important to remember of this chapter is the 6 topics that are discussed in this Важно chapter. да знаем 6 термина, които се обсъждат тук. How they work together. Как те действат заедно. How they interact with each other. Как си взаимодействат. Like Paramatma controls Prakriti. Параматма
контролира Пракрити. That the spirit soul has nothing to do with Prakriti. А душата няма нищо общо с Пракрити. But by desire to enjoy it has come in contact with Prakriti. Но поради желанието си да се наслаждава, тя влиза в контакт с Пракрити. It thinks it has been in contact with Prakriti. Мисля си, че влиза в контакт с Пракрити. But factually it's not. Но на практика това не е така. Because the consciousness coming from the soul, Защото съзнанието идва от душата. that consciousness has become polluted А това съзнание е замърсено by the mode of passion and ignorance. от гоните на страстта и на невежеството. And by that, the soul identifies with the mind and the body. И по този начин душата започва да се идентифицира с ума и с тялото. And that's the problem. Но това е проблем. So we need to understand how our consciousness is contaminated by these modes to free ourselves. За да се освободим, трябва да разберем как нашето съзнание е замърсено от гоните. And that Lord Krishna will explain in chapter 14. А това ще бъде обяснено от Бог Кришна в глава 14. The three modes of material nature. Трите гони или трите проявления на материалната природа. So that is section 14. Това е тази част за днес. Any questions? I have one question. I don't seem to understand completely one thing, but of course, like I don't expect to understand it completely because I probably need a spiritual consciousness, not like a material one. But still, about the super soul, Paramatma. Paramatma is one in each and every individual soul. Is this correct, or am I understanding this right? It's just one and the same Paramatma in each and every individual soul. It's the super soul is one. That means, although it is simultaneously present in every body, that he knows what's going on in all corners of creation and in every other body. Yes. That is super consciousness. We cannot imagine that even. That Unlike the individual soul that doesn't know what is happening in, let's say, another body or something like that. Yeah, the soul, his consciousness is limited to his body and his environment, what's going on. But the super soul is conscious what's going on in all bodies at the same time, not only your body. Mm-hmm. That it's not that the super soul in another's body is conscious only of this body. No, it's conscious of all bodies, of everything in this. That's also matter. It's conscious of everything. That's all pervading consciousness. Mm-hmm. That is Vasudev. Yeah. Okay. Maybe you can translate the... Yes, I will. Въпросът ми беше свързан с свръхдушата, дали тя е една и съща във всички тела, във всички индивидуални души. Също Махарадж отговори, че да, става въпрос за това, че тя е осъзната за всички останали тела, всички останали души, за разлика от... И тя е всепроникваща, за разлика от индивидуалната душа, която е една и няма съзнание за това, какво се случва, например, в друго тяло. Okay, anything else?
So I wanted to ask Maharaj, but most probably you already answered that question. How exactly all of these texts that we read and discussed from chapter 13 can be applied in a practical way in our spiritual life? Как точно тези неща и всички тези теми, които дискутирахме в глава 13, могат да бъдат приложени в нашия живот на практика, свързан с духовното ни развитие. The last sentence of the purport, last verse, these things are meant for contemplation and for realization, and one should have a complete understanding of this chapter with the help of the spiritual master. Last, at the end of the chapter. The last line of the chapter. Okay. Тези неща изискват дълбок размисъл и осъзнаване. Човек трябва напълно да проумее тази глава от Бхагавад-гита с помощта на духовен учител. So the first point to understand, as we heard in the beginning of this chapter, is humility. Първото нещо, което трябва да разберем, е смирението. Then approaching a spiritual master. И второто е приемането на духовен учител. And then learn from him how to practice devotional service. И да се научим от него как да практикуваме предано служение. And by the practice of devotional service under the guidance of the spiritual master, these realizations will surely come. И с практикуването на предано служене под ръководството на духовен учител, тези реализации постепенно биха дошли. They will really start to come at the end of the anartha-nivritti process, the end of the purification of the heart. Те наистина ще започнат да излизат в края на процеса на анарта-ниврити или процеса на пречистването на сърцето. So there is no requirement to become a big philosopher and try to study and meditate on these verses. Няма изискване да станем много големи философи, да се опитваме да медитираме върху тези стихове. Although it is helpful. Да, въпреки че е полезно. But realization comes as a byproduct of performing pure devotional service. Но реализацията идва като страничен продукт от това да извършваме чисто предано служене. So that's a summary of the methodology to realize this. Беше това обобщение на методологията, чрез която това да се осъзнае. Does that help? Yes, thank you, Maharaj. Okay. Then we will continue tomorrow with chapter 14. We have went to a very philosophical chapter. Now it will become a little more practical. Утре ще продължим с 14 глава. Навлязохме много надълбоко в философска глава. Утре ще стане малко по-практично. Good. See you tomorrow. Hare Krishna. Jai Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Hare Bol.